Dear students, welcome to the class on engineering physics. We were discussing the elasticity module, that is module number 2, and we have come to the almost the last part of the module 2, that is the twisting of a cylinder or torsion of a cylinder. Okay, so we have discussed what is a cylinder, where we get the cylinder shape structure. Okay, so I will share the screen. Okay. Okay. Hope you are seeing the screen, students. Okay, fine. Now, if I have a wire, so I have a wire here. This is the wire. Okay. So you can see the wire. The wire is in the form of a circular shape. It is in the form of a circular shape. This is a metallic wire. You can see the metallic wire. This is in the form of a circular shape. If I magnify this, this will take the shape of a cylinder. The wire is in the form of a cylinder. Look at this. So this is how the cylindrical or circular wire looks like. So it is a form of a cylinder. You're getting the point. This is how the cylinder looks like. Okay. So this is the upper end, which is actually fixed. Okay. And this is the lower end, which is called as a free end. Okay. Now I have drawn it again for your sake. Now this is a fixed end. You can see here, this is a fixed end. So this surface is fixed. Got it? This is a fixed end. And this is the lower end. You can see the lower end. This is the lower end, which is free. Got it? Now what I have done is I have applied the force. Which force I have applied? I have applied a force Fa, and I am rotating I am giving a twist to the wire. So this wire aitala. So this is the wire. This is a metallic wire. So for this metallic wire, I am applying the force in this direction. This is the direction of the force. So if I can take the force as F like this. This is the direction of the applied force. Once you apply the force, the wire gets twisted. It gets twisted. You are getting the point. So that twisting is called as torsion. It is also called as torsion of a cylinder or a twisting of a cylinder. Okay. So once you apply the force Fa, this is the applied force to twist it. So this will form a couple. This will form a couple. So exactly in the opposite direction, there is a restoring force which is generated. This is called as a restoring force, like this. If you twist the couple in clockwise direction, clockwise direction twist madira athwa anti-clockwise. So this is an anti-clockwise direction, twisting in the anti-clockwise direction. What about the restoring force? Restoring force will be in the clockwise direction. Got it? So the restoring force will be in the clockwise direction. Okay. So this is the restoring force. Okay, what is the applied force? Fa. It is clockwise, anti-clockwise, and the restoring force is in the clockwise direction. Reverse is also true. Okay. Got it? So the same thing happened here. I have applied a force. Okay. So once you apply the force, okay, the wire is twisted. So this wire is twisted. So this is the wire I have, metallic wire in the form of a cylinder. This is the applied force Fa. Okay, this is the applied force. Due to the applied force, there is a couple that is generated. So look at the force. They are in the form of equal and opposite direction. So this is the way it looks like. So this is the one which is moving in a anti-clockwise direction. Okay. So therefore, this will form a couple. Couple means it is a pair of equal and opposite forces. This couple is also called as movement of force or couple or a torque. Okay. These two combined will form a couple and they will twist the wire. Twisting of the wire takes place. Therefore, this couple is called as the twisting couple. It's called as a twisting couple. Now look at the direction of the applied couple. So it is in the clockwise direction. If the applied couple is in the clockwise direction, then the restoring couples will be in the opposite direction. This is the restoring couple Fr. The one which is having the force, restoring force, it is the Fr. Okay, it is the restoring force. This is the thing but the Fr. Got it? So Fa is the applied couple, Fr is the restoring couple. Fa is the applied couple and Fr is the
FA is the applied force, FR is the restoring force. Whatever the couple that is formed due to the restoring force, so this force and this force, they are exactly opposite. If you look at this, they are exactly opposite to the applied force. This couple, okay, due to the restoring force is called as the restoring couple. Is called as the restoring. What is restoring couple? Okay, the couple that is generated due to the elasticity of the material. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, force apply ಮಾಡಿ wire ಅನ್ನ twist ಮಾಡ್ತೀರಿ. Once you twist it, due to the elasticity of the material, a restoring force is generated. This is the restoring force. Okay, so therefore this and this, they will form a restoring couple, which is exactly opposite to the applied couple. If you apply the couple in a clockwise direction, athwa if you apply the couple in a anti-clockwise direction here, the restoring couple will be in the clockwise direction. Keep in mind, at equilibrium position, the applied couple will be equal to the restoring couple. Applied couple will be equal to the restoring couple. Applied couple will be equal to the restoring couple. Now here in today's class, we have to find what is the twisting couple, or you can say that you should find the restoring couple. How much is the restoring couple that is generated? Why? Because applied couple is equal to the restoring couple. Got it? So you can calculate this or you can calculate this. Both are equal. Okay. Got it? So this is the case. Now here let us go for the expression for the couple. I told you how to calculate the couple. Couple hang calculate ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೇನಿ. How to calculate the couple? It's here. So this FA and FA, this is the applied force and they will form a couple. To calculate the couple, it is force into perpendicular distance. I have written here again, couple is calculated that is given by the applied force into perpendicular distance from the axis. So what is the force? The force is FA, that you have applied. What is perpendicular distance? It is nothing but the radius of the cylinder or the wire. Okay, so this is how we have to calculate. Force into the perpendicular distance gives you the couple, twisting couple. Okay, let us go for the expression for the twisting couple. Okay, very important. It's going to appear for your examination. Damn sure I will tell you. So this is the expression for the twisting couple or twisting per unit couple. That's also called as twisting per unit couple. Okay, just a minute. Okay, fine. So let us go for the cylinder. I have a wire. So this is a wire I have taken. The wire is in the form of a, so this is a wire I have taken. So this wire is in the form of a cylinder. Now I'll just magnify this. Okay, so I have a cylinder. Okay. Okay, so I have a wire first. So this is a wire. Okay, so it is having a certain diameter and the radius. Okay, so I'll take this as the radius R. Okay, this wire is having a radius, therefore it is a cylindrical shape. If I draw a cylinder, okay, I will draw a bit larger in shape. Okay. Students, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine, very good. Now, so here, this is the same cylinder. Okay, now the cylinder, I have just connected it like this. This is a cylinder. Okay, whose one end is fixed. Idu na ಏನು ಮಾಡಿವಿ ಹಿಂಗ fix ಮಾಡಿವಿ. Got it? Whose one end is fixed. Okay. Now here the cylinder is actually assumed to be made up of large number of concentric cylinders. Is made up of concentric cylinder. Idu ಒಂದೇ cylinder ಅಲ್ಲ, cylinder ದೊಳಗೆ cylinder. ಇದು ಒಂದು cylinder ಐತಾ. So I have one cylinder here. I will tell you what is concentric, made up of large number of concentric cylinder. This is one cylinder like this. Okay. Now it is made up of large number of cylinders ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಣ್ಣದು.
Okay, so there is again one more cylinder like this inside it. Okay, got it. This is how it looks like. Similarly, there is one more cylinder within that. Okay, so idrolage mattondu. Okay, so I have one more cylinder like this. Are you following this, students? Okay. Now Yes, look sir. at ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗೈತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ it is assumed that it is made up of large number of concentric cylinders which are placed in larger cylinders. Okay, one smaller cylinder being placed in the larger cylinder. Okay, so here we have to do the assumption. The assumption is that, okay, so I will write it here, that the cylinder whatever I am using, okay, is made up of large number of, is assumed to be made up of, is assumed to be made up of, large number of okay, concentric cylinders, okay, which are placed in each other, ಅಂತಂದ್ರೆ of course not the larger and smaller, that is smaller cylinder placed in larger cylinders. So this is the idea behind it. Okay, got it. Now you have gone through the kitchen ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಕಿಚನ್ ದೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯಾರು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಹುಡುಗರು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲ ಜಮಾನ ಮುಗಿತ್ತೀಗ ನಿಮ್ ಕಿಚನ್ ದಾಗ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಬ್ಬಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಂಗ ದೊಡ್ಡ ಡಬ್ಬಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿ ಸಿಗ್ತದ್ರಾಗ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಆ ಡಬ್ಬಿ ತೆಗೆದ್ರಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೊಂದು, ಹಿಂಗ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಆ ಡಬ್ಬಿ ಇಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಂಗ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಔಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಒನ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಅದರ್, ವಿಚ್ ಆರ್ okay. So I have a cylinder which is assumed to be, ಇದು ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇದನ್ನ. Okay, so this is a very important thing. Okay, got it. So note. Okay, so you have gone through it. So this is how it looks like. Okay, so I have a cylinder now, so which is made up of large number of concentric cylinders. Now I will take this as a reference one. So this is the axis of a cylinder. This is now ಏನಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ axis ಅಂತೀವಿ. Okay, this is the axis of a cylinder. Okay, so this is the axis, center of a cylinder. Okay, okay, so this is nothing but a axis of a cylinder. Now let us assume that the radius of this cylinder, is r. Let us assume that the radius of a cylinder, how much is the radius? It is r. Can you see the, okay, highlight. Okay, so what is the radius? The radius of a cylinder is r. So this is the radius. Again, it's not visible. So this is the radius of a cylinder. Okay, now what I have to do is I have to apply the force. I will apply the force in an anti-clockwise direction. This is the applied force and this is the applied force, Fa. So these two will twist the couple. It is going to twist the couple. So what happens here is that once the couple is applied to twist the couple, to twist the fiber, to twist the cylinder, the layers which are inside this, these are called the concentric cylinders. Keep in mind, the concentric cylinders also get twisted. You are getting the point. That is very important. So here you have the large number of concentric cylinders which are placed one another in
one another. You're getting the point. So as you apply the force, the total cylinder is going to rotate, is going to twist. At the same time, the concentric cylinders which are inside the main cylinder, smaller cylinders which are placed inside it, they are also getting twisted. They are also getting twisted. For example, I have to draw the diagram for this. The shape, okay, it looks like if I cut it in a horizontal way, if I cut it in a horizontal way, so idu nanu horizontal agi cut madidante kuri wire na, so ee wire na horizontal agi nanu cut madide hinge. So if I cut it, the it looks like this. This is the way it looks like this. Load hang ಕಾಣ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು. So ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲ. Okay. So this is a cylinder. Okay. If I cut it, okay, it is going to look like this. Okay, got it. So this is how the view cross section of the wire of the cylinder looks like. Okay, so this is the cross section of the wire. Okay, this is how it is going to look. Okay, if I cut it, so this is the outer cylinder. What is the radius of the outer cylinder? If I take this as the origin, okay, the radius of the outer cylinder is r. This is the radius of the. Now it is made up of concentric cylinders. It is made up of concentric cylinder. One concentric cylinder is like this. This is the concentric cylinder. Okay, so this is the concentric cylinder. So this is one of the concentric cylinders. So what is this radius? The radius is taken as x. What is the width of this? It is having a width of dx. It is having a width of dx. Likewise, the cylinders which are placed one inside the other, they will have a thickness of dx and they are having a radius of x. Okay, I have taken one radius. Okay. What you say, one cylinder. Okay, cylinder cylinder na one cylinder ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅದ್ರೊಳಗ. So other the radius ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ other the radius ಎಷ್ಟಿದೆ, it is x. Can you still see, students? And what is the thickness of this? The thickness is, okay, if I take the thickness of this, okay, the thickness being the value of dx. Either the thickness ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ dx ಅದ. Okay, ಇದರ outer radius ಎಷ್ಟದ r. So now ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, if I cut the cylinder, so this is the cylinder. If I cut in an horizontal manner, that is, if I take the cross section, the cross section look like. Now this cross section here, I have taken only one cylinder. It may be having n number of cylinders in it. Okay, correct. So this is how it looks like. Now let us go for the derivation for the twisting couple. So the aim is to determine the twisting couple. Okay, to determine the twisting couple, expression for the twisting couple. Okay, now what happens here is that once you apply the force, so I will redraw the diagram here for your sake. Again, I have to draw a bit larger diagram. Okay, so this is the expression. Students, are you there? Okay. Okay. So this is a cylinder, okay, whose length is L. Okay. Okay, I think I need to draw a bit larger. Okay, just a bit larger one. Okay. Okay, so what is the length of the cylinder? I will take the length of the cylinder as L.
Okay, the axis of the cylinder. Okay, so this is the axis of a cylinder. Center. Okay, so this is the axis of a cylinder. Okay, from this cylinder there is a origin. So this is the center region. From this point, okay, the radius of the cylinder is taken as r. Is taken as r. Okay, so here also I'll draw it. Okay. Okay, this is the axis of a cylinder. Got it. Now what I will do is I will just, so this is the radius of a cylinder, just r. Okay. Now here I have to show one what you say, the concentric circle which is inside this cylinder. Okay. For that I will show other cylinder like this. Okay, just a minute. Okay. So there is one more cylinder in it. So this is the cylinder that is inside it. Okay. Cylinder dolog cylinder. Okay. So this is one cylinder which is inside it. Okay, inside it. Okay, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ cylinder. Okay, so ಅದರದ radius ನಾ ಏನಂತೀನಿ x ಅಂತೀನಿ. ಅದರದ radius ಏನದ, I will take it as x. So this is the cylinder. Okay, so this is the cylinder. Okay, so this is having a radius of r, while this one is having a radius of x. What is the radius? It is x. Okay, the radius ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ x ಐತಿ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. So from this point it is the radius is r, while the inner circle has a radius of x. This is the radius x, inner cylinder. Okay, now what I have to do is I have to apply a force to twist the wire. So I have to twist it. So once I twist the wire, okay, so this is the twisting that is taking place. Okay, by the application of the force, you apply the force, a couple is generated. So once a couple is generated, okay, what happens? The wire get twisted. The wire get twisted. ಅದೇನಾಗತ್ರಿ wire ಅದು twist ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. Okay, so once it is getting twisted, all the layers in the wire in the cylinder, they also get twisted. They also get twisted. Okay, so such a wire I will take. So this is the wire I have taken. So I have one layer, one more twisting. So once I apply the twist, there is a twisting of all the layers which are inside the cylinder. Now you consider one. So this is the surface. I will take it as axis as O. So I think it's big. Okay. Okay, so the axis here is O dash. This is the O dash as the axis. I have written here, this is the O dash. Now I will separate it. So what happens is that the whole the cylinders get twisted. Therefore, I will just redraw this again for separately analyzing it. Otherwise, it becomes very clumsy for you. So now I have a twisted couple. Okay, so therefore I am going to redraw the same thing but separately. Okay. 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 Take the axis. Okay. So either the axis ಏನೈತ್ರಿ O.
O dash. ಹೌದಾ? So the radius ಎಷ್ಟೈತೆ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. The radius is r, x ಅದು. This is at a distance of x from the axis. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ x ಐತಿ, x ಮಟ ಐತಿ. Okay. So I have drawn O dash as one axis. Okay. So this is the cylinder. Okay. So you take one reference line. Okay. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡಿನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್, ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಗರ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಗರ್ 2. All the layers will get twisted. To understand that, what I have drawn one line. Okay, like this. Okay, this line I will take it as from here. This is one layer. Okay. Drawing becomes very difficult. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ತಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಲೇಯರ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ O dash. ಹೌದಾ? So once you apply the force, there is a twisting. So once there is a twisting, there is a shearing effect that is taking place. So the line AB, I have taken a line AB on the cylinder. What is cylinder? Whose radius is x, on a cylinder with the radius x, which is inside the main cylinder. Okay. So adrog nan AB ant tagondini. So once I apply the force, so this is the force that I have applied, all the cylinders, they get twisted. So the one cylinder which is inside the main cylinder with radius x, okay, I have taken that as a reference one. So once I apply the force, the inner cylinder with the radius x, it is also twisting. How it is twisting? So the line AB now gets twisted to a new position. It gets changed to new position because of the twisting. So it gets displaced, it gets changed because of the twisting. So what happens? It gets twisted like this. Okay, so it is in the direction of the force, therefore it gets twisted and it reaches the point B dash. Now you are getting the point. So this is the point B dash. Okay, so nodri ಏನಂತ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಹೌದಾ? ಅದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಇನ್ನರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಶಿಯರಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಶಿಯರಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, this is the force that you have applied. This force is acting tangential to the surface. Therefore, there is a shearing effect due to the force. Therefore, there is a shearing angle that is created. This angle, you can look here, this angle is called as the shearing angle phi. It is called as the shearing angle. So therefore, the force F is tangential force. ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ. Therefore, due to this, there is a shearing effect. Due to the shearing, there is a shearing strain. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? shearing strain ಅಂತೆ ನಾವು. The shearing strain is given by phi. This is nothing but the shearing strain phi. So this is the angle that has displaced. So this is also called as the shearing angle. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? shearing angle ಅಂತೀವಿ. Okay, phi is called as the shearing strain, or it is also called as the shearing effect. So this is the shearing effect. It has taken place. Got it? Now at the same time, okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನೈತಿ? O dash ಐತಾ ಇಲ್ಲ. So this is O dash B. Got it? So initially it was at O dash B. Now it has changed to a new location. Okay, to B dash. So therefore, there is also some twisting that is taking place. This is called as the twisting angle. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ದೊಳಗ, how much is that twisting? That you have to note down. Okay. Okay.
ಮೊದಲಾಗ ಒ ಬಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಒ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲ ಏನೈತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೀಟಾ ಅಂತೀವಿ. ಗುರ್ತಾಯ್ತಾ? ಕಾಣುತ್ತಾನಿಲ್ರಿ ಇದು ಈ ಆಂಗಲ್? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲೇ. ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ತೀಟಾ ಅಂತ. ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ತೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, okay, so this is the twisting that has taken place. Okay, so by the application of the force it get twisted. So how much is the angle? So this angle I will mark with the red. Okay, so this is theta. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? I will call it as theta. Okay, so this is the twisting angle theta. Okay, clear? Now it is clear, students. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುರುತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲಾಕ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೇಸಸ್ that are happening. Okay, okay, got it. So this is the angle theta. So ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ, ನೀವು ಬಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗಿತ್ ಮೊದ್ಲಾಕ ಬಿ ದಿಂದ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಗತಿ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್. Okay, so therefore there are two effects. Okay, when you apply the force, ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಮುಂದೆ ಈಸಿ ಐತಿ, ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದೇನಿಲ್ಲ. when the couple is applied, when a couple is applied, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, when the couple is applied. Okay, okay, now it is clear. When a couple is applied to the cylinder, okay, to twist the cylinder, okay, the cylinder, okay, has shearing effect. First one, which produces the shearing angle, which produces shearing strain or shearing angle. Shearing strain, that is equal to 5, or shearing angle. Okay, that is equal to 5. This is the first one. Then there is second effect. What is that? There is a twisting of the wire, twisting of the cylinder. Okay, which produces the twisting of wire or of a cylinder with twisting angle, theta. Okay, now got it. So I have considered a radius of x. You are getting the point. I have considered a cylinder of radius x. You are getting the point. Cylinder of radius x. I have written here, consider whose radius x. Now I have to find what is the shearing strain and the twisting angle. First, you evaluate the first one. You evaluate the shearing angle for the radius x. Shearing angle, this is for cylinder. This is, keep in mind, with radius x. Okay, okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೇವು. ಓಕೆ, got it. So here the alpha ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನೀವು. alpha ಎಷ್ಟದ? This is the value of alpha. ಇಲ್ಲ ಇದೆ alpha. Okay, so to evaluate alpha, shearing angle, okay, it is nothing but a shearing angle alpha or shearing strain. Both mean the same, shearing strain. So this is taken as alpha. So this alpha can be written as, how to write this alpha? Okay, this is given by, okay, so alpha can be written as b dash divided by L. What is this b dash? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ b dash ಅಂತ. You can see here, this is b dash. ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. Okay, so here this is the case. I have the curve, I have the line which was at O dash B.
Now, after application of the force, it has shifted from O dash to O dash B to O dash B dash. This is angle theta. So therefore, this is B B dash. This is B B dash. E angle. Can you see this one? Okay. So this angle. Okay. I'm highlighting the color. B B dash. So this B B dash divided by L. L andre enidu length of the cylinder. It's I have told you what is the length of the cylinder. The length of cylinder is L. Okay. So you can take the length of the cylinder as L. Okay. Okay. So this is the cylinder. What is the length? So the length of the cylinder I have taken it as L. Okay. L is the length of the cylinder. Got it? So L like this. Okay. So I can rearrange this as B B dash I. Okay. The total displacement that has taken place B B dash is equal to 5 times of L. Okay. So you are getting the point. How much is the value of B B dash you have evaluated? There's a thing, but the displacement that has taken. Okay. Movement. Okay. Yes, tittu yes taatu. Oda yes twist taatu. Adu idarle calculate madano. B B dash like. Okay. So B B dash is the displacement after twisting. Okay. So this is the value. Similarly, okay, I can find another term that is called as this is the other term that you have. The second one is the from triangle. I will write from the triangle B O dash B dash. Where is this triangle B O dash? Here. B, I can mark it here. B O dash B dash. This is the triangle I have. B O B dash. Okay. So I have here. This is the B O B dash. I have already written here. This distance is the radius. This is the radius of the distance. This is X. So to calculate this theta, I want this theta now. This is the theta. Yes, the theta. To evaluate that theta. Okay. So I can write theta as equal to. This is B B dash. Okay. Okay. So I can get theta is equal to B B dash by X. You are getting the point. This diagram. Okay, sorry, this is third one. So this is from diagram number 2. This is from diagram number 3. Okay, 3 then the okay. So there's for rearrange it. This is from diagram number 2. If I rearrange it for B B dash, that is equal to X into L. So this is the case X into capital L. So this I have taken it as equation number 1. So this is X into theta. Okay. X into theta. Okay. ನಿಮ್ದು ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಮುಗಿತು ದೊಡ್ಡದೇನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ಈಗ ನೀವು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು L B B dash ಅದಾವ. So therefore you can equate them. Okay. Therefore equating 1 and 2. So from equating 1 and 2. From equating 1 and 2. Okay. So therefore B B dash is equal to phi L, that is equal to X theta. Okay. So I want shearing strain, no. So therefore I want shearing strain phi is equal to X theta by L. Okay. So this is equation number 3. So this 3 is called as the shearing angle or shearing. Therefore shearing strain is equal to phi, or it is the shearing angle. Okay, it is given by phi is equal to X theta by L. Okay, so this is equation number 3. Both are same. Okay. Now from this, just remember we have evaluated what is the shearing strain. That means you have applied a force. This is the force that you have applied. Or this is the force. Once you apply a force, there is a twisting. Ella layers in twist hakavre. Adrog na en madini one layer tugondini one cylinder. Adrog twist agate. Heng twist agate andra nam the line AB. This is the line AB. What I had the line AB. Now it is get twisted to A dash B dash. It is getting twisted to A dash B dash. You are getting the point. So therefore. Okay, what is the shearing effect? Because there is a force that is, this force is tangential
to the surface. Therefore, there is a shearing effect that is taking place. Okay. Therefore, the shearing strain is given by angle phi. This is the shearing effect or shearing angle. Now, you know that you have applied the tangential force. Therefore, there is a shearing effect. Okay. And there is a modulus of rigidity that is associated due to the okay, from I can write it, due to the tangential forces that you have applied, due to the tangential force that you have applied. Okay, there is a modulus of rigidity. There is a modulus of rigidity that is present in the wire neta. So this modulus of rigidity neta, you know that it is given by neta is equal to shearing strain. It is given by shearing strain or tangential strain, or it's also called as shearing stress divided by shearing strain. Shearing strain. Okay. Okay. Shearing R, it is also called as tangential stress. That means you are applying the stress tangential to the surface. This is the meaning of that. Okay. So you have, likewise, if you look at this force, okay, if you look at this force, this is tangential to this surface. This force F is tangential to this surface. Okay. Therefore, it's called as the tangential stress or the shearing stress. Okay. Therefore, if I rewrite it, therefore shearing stress, if I rewrite this as shearing stress, therefore shearing stress, okay, is equal to neta, that is N, into shearing strain. Shearing strain. Okay. Now, what is this shearing strain? I already determined what is shearing strain. This is equation number 3. If you look at it, what is shearing strain? Both mean the same. So this is equation number 3. So therefore, from 3 I can write. Therefore, from equation 3, okay, shearing strain. What is shearing strain? It is nothing but phi. Okay. So therefore, I can write shearing stress. Okay. Shearing stress is equal to neta times of phi. Okay, neta into phi. Okay, so what is this phi? Phi is nothing but, again, you have done this calculation. It is x theta divided by L. So this is the shearing stress that you have, x theta divided by L. Okay, so this I will take it as equation number 4. Shearing stress, keep in mind. Now, stress is given by, but shearing stress, you will know that, but shearing stress is given by, it is the tangential force to the applied area, that is the tangential force per unit area. Okay, so this tangential force is F. Okay, which F? Look here, this is the force F I am talking of. Okay, divided by area. Okay, so area is A, therefore I will take it as area A. Which area? That is the question now. So, yav area tagotri? Area A andra, look at this. Which area you are considering ille? Yav area tagotri? Now here the area is the one that you have considered it for an cylinder, concentric cylinder. Okay. Now look here, I have taken this diagram. Diagram is diagram nodri idu cylinder is outer cylinder diagram haken. This is the diagram for the cylinder with radius R. What is the radius? It is the R. Now idan cut ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, there are concentric cylinders which are inside it. ಅದರೊಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬ್ಬಿ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್, ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೇನೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ. ಓಕೆ, so I will write it. So this is dx. It is nothing but the width of the cylinder. It's nothing but the width of the cylinder. Correct. This is dx. So I have to consider the area of this cylinder with radius x. What is the radius of the radius? X. You are getting the point. This is the radius x. What is the width? It is width is dx. I want the radius of, I want the area of this
cylinder with thickness dx. Idrad ಬೇಕು ಇಲ್ಲ highlight ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ yellow color le. Okay, this is the radius, this is the area I am interested to find. So this area is given by area is equal to A is equal to 2 pi x into dx. This is the area. So here if I cut it, if I ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರ ಹಿಂಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಂದ್ರ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. This is what I get. So I have taken this as radius x, a cylinder with radius x. Other the area cross sectional area state antandra it is 2 pi x into dx. Therefore this area cross section area becomes 2 pi x into dx. Okay, therefore A is equal to F divided by A andra you have to take it as 2 pi x into dx. Okay, got it. So this is the difference that you have to keep this one into mind. Isn't that okay? So therefore this is A, I have taken it as 5. Therefore equation number 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Therefore equation 4, therefore equation 4 reduces to equation 4 reduces to. Okay, so shearing stress ಏನಾಗ್ತದೆ? shearing stress ಏನದ? force per unit area. force ಅಂದ್ರ F, area ಅಂದ್ರ 2 pi x into dx. Okay, so write the shearing stress. Okay, so what is this? force per unit area, that is equal to neta, this is n r neta into x theta by l. So this is equation number 4. Now rearrange madri for f. So on rearranging f, okay, that is rearrange it for f, that is f is equal to, okay, I can write it as, okay, neta x theta by l into 2 pi x into dx. Okay, therefore force is equal to, okay, force is equal to, rearrange it, neta pi 100 ರೀ, ಇಲ್ಲಿ x ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೊಂದದ, that is x square theta 100 ರೀ, this is dx whole divided by ಅಥವಾ dx ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ, this is dx into theta whole divided by l. Okay. Okay, got it. So this is the value of L. Okay, now this is the force that I have got. So this I can write this equation. Ha, ಹೇಳ್ರಿ sir, ಅದು 2 pi sir. ಯಾವ್ದವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾ, 2 pi ಬರ್ದೇನ್ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಲ್ರಿ. ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ 2 pi ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಹಾ, neta into 2 pi, right, neta into 2 pi x square dx into theta. Okay, so this is L. Okay, right, got it. Now this is the force that I have evaluated. So this is the thing, but the force. Now you can find the couple. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದೊಳಗೆ ಹೆಂಗ್ couple calculate ಮಾಡ್ತಾರಾ? Couple is calculated using the simple formula couple equal to force into the displacement, perpendicular distance, force into perpendicular distance. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು applied force ಇಲ್ಲೈತಿ. This is the direction of the applied force. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೈತಾ? Either distance f ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, if I take this as a distance x from this point, it is at a distance of r. So this is fa into r gives you the displacement. Idrahanga fa into r perpendicular distance. Adrahanga ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರೊಳಗ ನಾವೀಗ ಫೋರ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Just a minute. Fine. So this is the force that I have done. So I have to find the couple. Therefore, couple that is required. So this is the required force for twisting. Is force ಬೇಕು ನಮಗ. Required force for the twisting. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಬರೇ ಒಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಸಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಲೇ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ನಾ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗ. ಇದು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು. Okay, this is the force 1 and this is the force 2. Okay, ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಪೇರ್ ದೊಳಗೆ ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Okay, so therefore to calculate the couple, okay, what is the couple? How to calculate the couple? Okay, there is a formula to calculate the couple. Therefore, couple, okay, couple required to twist the cylinder
ಯಾವುದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಅದರದ ಕಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ that you have calculated into the perpendicular distance. ಏನ್ರಿ the perpendicular distance. Okay, force into perpendicular distance. So force ನಾನು F ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, perpendicular distance ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ರಿ. ಮತ್ತೆ perpendicular distance ಅಂದ್ರ x ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಐತಿ, ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ತೆಗಿತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಾ ಇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರನ ಐತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್, ದಿಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್, ದಿಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಿಂಗ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್, ಎಫ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ಎಫ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ಕಪಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತ? ಎಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಗುರ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ, ಹೆಂಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹಿಂಗ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ therefore ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದ? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ. therefore I take the value of perpendicular distance as x. therefore force apply ಮಾಡ್ರಿ. therefore from equation 6, okay, therefore from equation 6, okay, we get couple. So couple required to twist the cylinder with radius x, okay, with the radius x. So that is force into force. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನದ? ನೀಟಾ 2 pi x square dx by theta whole divided by L into x ಬರ್ತದೆ. So that is equal to, okay, ನೀಟಾ into 2 ಅದು. okay, so that will give you, okay, 2 pi neta x cube dx into theta whole divided by L. So this is the couple what you have. Okay, got it? So this is the value of the couple that is required for the twisting. twist ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಏನೈತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ ರೇಡಿಯಸ್. ಇಲ್ಲೈತಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲೈತಿ, ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ರದ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟೈತಿ? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇನ್ನರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ದ ಇಲ್ಲೈತಲ್ಲ, ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ದಾಗ ಇನ್ನರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ದಾಗ ನಾವು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೇ ಇನ್ನರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? therefore, ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಡಬ್ಬಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೈತಿ? ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಐತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ taken another cylinder like this.
ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ x ಐತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ x. Okay, for this cylinder with the radius x, with the radius x, ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ x ಐತಿ. ಈ ರೇಡಿಯಸ್ x ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇನ್ನರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ for a reference, that will be good. Again, no necessary to go back again. ಇದು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್. ಒಳಗಡೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಯಾವುದು? ಒಳಗಡೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಐತೆ. ಅದು ಇದರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? r. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ x. Okay, so this is having a radius of x. Got it? While the outer cylinder has a radius of r. So ಇದು ಒಳಗಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, so if this is the axis, okay, if I take this as the axis, this is the inner radius and this is the outer radius r. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಅನ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 7. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 7. 7 ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ನರ್. ಇಲ್ಲೈತಲ್ಲ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಪಲ್ ಬೇಕಾತಂತ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಪಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ದೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ನರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರ್ತಾವ. ನಾವು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ಉಳಿಕಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಕಪಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್, ವಿತ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಪಲ್. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 to r, integrate this equation, that is 2 pi neta x cube dx into theta whole divided by. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಬಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ, so this is 2 pi neta theta by L. Integration of x cube is x raised to 4 divided by 4 whole. This is from 0 to r. So this is the total couple. So therefore couple required. Therefore I can write it as 2 pi neta theta by L into r raised to 4 divided by 4. So obviously this is 1 times, this is 2 times. Therefore it is pi neta theta r raised to 4 divided by 2L. So this is the equation for the total couple. So okay, so this is the total couple required for twisting the cylinder with radius r. Okay, with the radius r. Okay, so ಈ couple ಏನದಲ್ಲ, so this is equation number ಇದನ್ನ ನಾನು 8 ಅಂತೇನಾ. So this is equation number 8. So this will tell you how much couple that is required twist ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Okay, so therefore I can got it. So this is the final equation. Okay, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, total couple. Okay, exam ದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ
derive the total couple required for twisting the cylinder with the radius r. Okay. So there is one more term here that you should remember. This is also called as twisting couple. It is also called as the twisting couple. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ twisting couple ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? Twisting couple. It's also called as the twisting couple. It's also called as the twisting couple. Okay, so this is the case. Okay, so this is it is usually called as C. Okay, okay, so this is the twisting couple or torque antara, couple antara, okay, or moment of force antara. Okay, ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಪಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಆಗೈತೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅದ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಪಲ್ ಪರ್, it is twisting couple. There is one twisting couple, okay, per unit twist, per unit twisting, per unit twist of the cylinder. The cylinder. Okay, so this is given by C. So look at the definition. So what it says, twisting couple per unit twist. What is twisting couple? This is the twisting couple you have. Okay, twisting couple are a torque. Okay, so this twisting couple is given by twisting couple per unit twist. C is given by twisting couple divided by the twisting angle, unit angle. Okay, twisting angle. Okay, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಪಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ಮೀಟಾ theta r raised to 4 divided by 2l ಅದ, whole divided by theta, that's all. So theta cancel ಆಗ್ತದ. So this theta and this theta get cancelled, therefore you have C. Okay, twisting couple C is equal to twisting couple per unit twist. C is given by, okay, pi meta r raised to 4 divided by 2l. Divided by 2l. So this is the equation for twisting couple per unit twist. Andra one unit twisting ige ಎಷ್ಟು couple ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ one angle, if you take theta is equal to 1 degrees, okay, how much couple you required, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅರ್ಥಂಗಿದೆ. ಗುರುತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಕಪಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು 1 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಕಪಲ್ ದಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಕಪಲ್ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? 1 angle, 1 unit angle displacement or rotation. Okay, how much is the couple required? That is known as the twisting couple unit per unit twist. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ವೈರ್ಗೆ ಕಪಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ 1 angle, 1 unit angle, ಎಷ್ಟು? 1 unit angle, 1 unit ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, 1 degree. Okay, if I take 1 degree, okay, then what is the couple that is required? Athwa what is the force? In simple words, force you require. Yes, force ಬೇಕು. couple ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, force ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಪಲ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಲಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಪಲ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಯೂನಿಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ಬಹುದು ನಾವು. ರೊಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಜಾರಾತನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇರ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಿದ್ದ ಬೀಳ್ತದ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದ ಬೀಳ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಗಿದೋಗ್ತು. ನಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್
which is actually a wire formed agada cylinder. Now assume ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ ಏನಂತ assume ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ cylinder ದೊಳಗ a cylinder is assumed to be made up of large number of concentric cylinders which are placed in each other. ಅಂದ್ರೆ smaller cylinder is placed in a larger cylinder. ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಡಬ್ಬಿ ನೆನ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. Okay, so this is the case, this is the example I have taken. So this is the concentric cylinders which are placed one in each other. This is the larger cylinder, then in a smaller cylinder, then smaller cylinder, like this. Of course, the diameter will be, the height will be same. Height is same. It's not changing. Of all the cylinders, it is same. Okay. Now here I have drawn it again, and I have taken a cylinder whose radius is r. Yes, the radius is the r. This is the radius r. I have not marked it. Just have to mark the radius here. So what is the radius? The radius is r. This is the radius of the outer cylinder r. So what I have done, I have taken one cylinder which is inside it with radius x. Other radius esteti x ada. Adanna na ಏನು ಮಾಡಿನಿ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ. So I have applied the force to the cylinder. I have applied the force. This is the diagram 1. You can see the diagram 1. Okay, I have applied a force. So hinga hakine in an anti-clockwise direction. Okay, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ, ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಕಪಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನದಲ್ಲ ಅವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೊಂಡೇನಿ, ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟದ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್? ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೇನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ. After this I have applied a force, same force. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್, ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ, ಸೊ ಸಚ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ equal to the length of the cylinder. The length of the cylinder mata line tada. So now force hakid mele enagtada, if I apply the force, okay, what happens? The force will twist the couple, the force will twist the wire. Andra, so this force is going to twist it. Aವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ ಗೆಟ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಲೈನ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. ಓಕೆ, just a minute, I zoom it. Okay, now if I have applied the force, okay, so if I apply the force, line AB get shifted. Node hang agtada, shift agutte, gurtagtadalla. So from AB it has shifted to this much of length. Okay, this much of length it has shifted. B dash. ಹೌದಲ್ಲ, ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಲಿಂತ್ರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾದಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತಿ, ಈ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, got it. So once we get it, okay, once you get this angle theta, due to the application of the force there is a shearing also. Why? Because this force is tangential to the surface. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇರಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. therefore this phi is the shearing angle. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಶೇರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಎರಡು ಬರ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲೇ, ಶೇರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಶೇರಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಫೈ ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿ ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರೆದಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ನೌ. ಹೆಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದಿಂದ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೂಪ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಐತಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿ ಎ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಬಿ ನ, ಓಕೆ, this is B, this is A, this is
ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 5L ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೊತ್ತಾತ. ಅದ್ರಂಗ ತೀಟಾ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅವಾಗ ಬಿ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೀಟಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಗ್ತದ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 5 is nothing but the shearing angle. Okay, after that you can calculate the modulus of rigidity. Definition apply madri, get the value of stress is equal to neta times the strain, shearing strain you evaluate madre ale. So x theta by L ada. So calculate this stress, force per unit area A ಅಂದ್ರೆ 2 pi x into dx ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿಚ್ ಹಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಡಬ್ಬಿ ಹಾಕಿನ ಹೌದಾ, ಆ ಡಬ್ಬಿದು ಒಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಡಬ್ಬಿ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಹೌದಾ, ಇದ್ರದ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ, ಅದರದ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದರದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 pi x into dx. 2 pi x into dx. Got it? So once you get this area, okay, here, sorry, I think it's here. Once you get this area, ಇದನ್ನ you substitute probably area adolaga, then rearrange it for stress, shearing stress. You get this equation. Okay, get the value for force. Once you get the value for force, you calculate the couple required to twist the cylinder with radius x. Idu radius r alla, very important, is the radius x. Okay, is the radius x. Okay, so force into perpendicular distance. Yes, the force into perpendicular distance. Force into perpendicular distance. Force F ada, perpendicular distance x. So ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಬೇಕಾದಾಗ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ 7 ಫ್ರಮ್ 0 to r. 0 ದಿಂದ r ಮಟ್ಟ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಪಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ನಾವು ಕಪಲ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ಥೀಟಾ. Okay, this is the value for the couple for displacement or twisting of 1 degrees. Gottaita? 1 unit degree. Okay, so this is very important question that is going to appear for your semester examination. So you should prepare this question very well. Idan ನೀವು neat ಆಗಿ prepare ಆಗ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. I will share this video also for the, I will upload this and I will share this video for you. You can go through the video and clear the doubts. Okay, anytime. Okay, so if you have any doubts you can ask me. Okay, ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಅದಾವನ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅದಿರ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿರೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲಾರೋ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಇರ್ಲಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ ನಂದಿನಿ? Okay, actually I had around about 32 students last week. Now it is decreasing. Okay, let it be. Okay, fine. Got it. So I shall stop here itself. In the next class we shall drive the remaining part. Okay, Thank you, sir. ha nimge ಏನರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. Okay, ಇದು ಲೆಂದಿ ಇದಾವ. Actually we need a board. Okay, so this question is damn sure that is going to appear for your examination. ಇದು ಬಂದ ಬರ್ತದೆ, ಏನು ನಾನು ಬಿಡುವಂತೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ we are completing 99% of the syllabus from module 2. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣದ ಡೆರಿವೇಶನ್, ಸಣ್ಣದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಟಾರ್ಷಿಯನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ I will solve the problems on this chapter tomorrow. Okay, and we will complete the syllabus of module 2. Okay, got it? If you have any doubts you can ask me the doubts by calling me, or you can just put a message what is the doubt. I will clear the doubts. Okay, with this I shall end the class. Okay, you can attend the next class. I think it is free.